This conference will now be recorded. Okay, fine now. Okay, let's start with. So far, we have seen how to create a table. Okay, so after this session, I am going to share you one Excel file. So that Excel file will consist of multiple sheets. In each and every sheet లో నేను మల్టిపుల్ డేటాని అంబర్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ టాస్క్ ఫర్ యూ టు ఈస్ టు క్రియేట్ ఏ సీక్వల్ సర్వర్ టేబుల్స్. ఓకే, ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకుని సీక్వల్ సర్వర్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు. నేను ఈ మల్టిపుల్ షీట్స్ యాడ్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షీట్ లో ఒక శాంపుల్ డేటా ఇస్తాను మీకు. ఇలాగ శాంపుల్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి మీరు ఈక్వలెంట్ టేబుల్స్ మీ డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేయాలి. అది మీకు టాస్క్ ఆఫ్టర్ దిస్ సెషన్. ఓకే, సో so far we have seen how to create tables in SQL Server, right? And we have seen how to select the data. So let's see what are the tables that we created in yesterday session. And so go to a BI Rockers DB, and you can expand plus symbol, so you can see all the tables available, right? But in a real time, if you expand this, for example, 1,000 tables ఉన్నాయనుకోండి ఆ database లో, 1,000 tables expand అవుతాయి కదా. In case if you want to apply a filter, you don't want to see all the tables, but you want to see the tables which created yesterday, no? So just click on tables, go to a filter option, click on filter, and here is a creation date. That you apply, you select the date, so that you will get the tables which got created on 14th. Okay, just click on OK. Now you expand it, so you will get only tables which we created in last session. These are the tables we created in last session. Okay, let's take a products table. So we were working on products table, right? Let's take a products table. Okay, select from. So I'm just selecting this table, execute. So this is the data which we inserted in the last session, right? So let's discuss a delete query. Okay, delete. So in case if you want to delete a particular row, which is if you want to delete a particular row, then we use a delete query. Okay na? So in case మీరు any modifications to this data, ఈ డేటాకి ఏదైనా modifications ఉంటే we know which query to use. We write update query. In case of addition of columns, removal of columns, or if you want to change the data type of any column, by the time we go to alter statement, right? Sorry. So in case if you want to remove delete a record, a particular records delete cheyalante, then we use a delete query. Okay, let's see, for example, you want to delete a 105 record, 105 record me delete chesukovalunukunnaru. Okay na, let's see. So delete from is optional. Delete from name of the table, so you have to write delete from after that name of the table. And if you just write delete from table name, which deletes all the records. Okay, now filter condition define చేయట్లే కదండి. సో విచ్ రికార్డ్ టు డిలీట్ అని మెన్షన్ చేయట్లే కాబట్టి మన సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంజిన్ ఏమని అర్థం చేసుకుంటుందంటే, సో ద యూజర్ వాంట్స్ టు delete all the records. So 7 records ఉన్నాయి, 7 records delete చేయాలని చెప్పి మొత్తం records ని delete చేసేస్తుంది. Okay, let's see. So all 7 records got deleted now. So let's query. So there is no records now. So let's see how to get those records back. So in previous session, so we have copied the data into some other tables also, right? Let's see what are those tables. TBL product we want this one. Okay. Okay, we have data. So in case if you want to delete only a particular row, okay, particular only wherever we have a 105, right? So on product ID, we can see a 105. This is one record and this is one record. So now I would like to delete a record which consists product ID as a 105. So if specific records delete చేసుకోవాలంటే then query ఎలా రాయాలంటే delete from. So from is optional. So if you don't have a time to write a from section, you can directly write a table name. Okay, you can, just write it table name directly. So from is optional, you can write, it works with the from also, it will also work without from. Okay, మీరు from రాసుకోకపోయినా కూడా వర్క్ అవుతుంది. Okay, delete table and where condition. So where you can mention PID is a 105. Now you defined a filter condition, right? You delete a record from this table if that record satisfies this condition. For that record, if the product ID is 105, then only you delete that record. Okay, just select and execute it. Okay, so 105 records లేవండి దీంట్లో. Okay, V1 కదా, let's see. V1, select and click on execute. Okay, let's see now. So we deleted 104 records successfully, right?
So in case if you want to delete a specific records, we can go use a delete query. Query you can use, or if you want to remove all the records, if you want to delete all the records, by the time also you can use the delete query to delete all the records. But in the background, how it removes arrays, right? So when you execute this query, no, సో ఈ కొరీలో మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే టీబీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేయమని చెప్తున్నాం కదా. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ డిలీట్స్ రికార్డ్ బై రికార్డ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ని ఫస్ట్ రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తుంది ఇంజిన్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంజిన్. నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ టు సెకండ్ రికార్డ్, నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ టు థర్డ్ రికార్డ్. సో రికార్డ్ బై రికార్డ్ డెలీషన్ జరుగుతుందండి. ఓకే, ఎట్ ఏ టైం డిలీట్ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 1 crore రికార్డ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్, అండ్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ query, ఈ query రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 1 crore times డిలీషన్స్ జరుగుతాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో, విచ్ టేక్స్ మోర్ టైం. ఓకే, in case if you want to clean up the table, which means if you want to remove all the records from a table, don't go for this and go for a truncate. Okay, truncate కి వెళ్తుందంటే just truncate and table name. Okay, in case if you go with a truncate, what will happen, right? It will not remove each and every record separately. Okay, వన్ షాట్ లో ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం వన్ షాట్ లో డ్రాప్ చేసి పడేస్తుంది, ఒక వన్ షాట్ లో క్లీన్ చేస్తుంది. ఓకే, so in case if you want to clean up in the sense whatever data you have into the table, ఆ డేటా మొత్తాన్ని మీరు డిలీట్ చేసుకోవాలనుకోండి, అప్పుడు don't go with this because it takes more time. In case of 100 records, 200 records, 1000, 10,000, that's fine. You don't see a difference in a time. 10,000 records కూడా, but when you see the difference అంటే millions of records ఉంటే by the time you see the difference. Okay, సో ట్రంకేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే టేబుల్ ఉన్న కంప్లీట్ డేటా ఒకసారి వన్ షాట్ లో రిమూవ్ అయిపోతుంది. లెట్స్ సీ. సో బిఫోర్ దట్ వీ విల్ టేక్ ఏ బ్యాకప్ అండి. సో బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ టేక్ ఏ బ్యాకప్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ప్రొడక్ట్స్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ. ఓకే, సో ప్రొడక్ట్స్ టేబుల్లోకి మళ్ళీ వేసుకుందాం. ఓకే, బ్యాకప్ తీసేసుకున్నాం, డన్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్, if you want to remove all the rows from a table in one shot, go for truncate. So we don't have a where condition to truncate, and so remember that there is no where condition to truncate. So prefer truncate statement when you want to clean up the table. So table lo na complete records ni remove cheseyalante maatrame truncate. There is no where class for truncate. Completed successfully. Okay, now see. So in case if you want to clean up the table, by the time you prefer a truncate table. And next one more case and so in case if you are removing records from a table, so in case delete కూడా ఏం చేస్తుందంటే రికార్డ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది, టేబుల్ అంటే డిలీట్ చేస్తుంది, ట్రంకేట్ కూడా డిలీట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ ఈస్ డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ డిలీట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ దిస్ రికార్డ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ దిస్ రికార్డ్ 105 రికార్డ్ డిలీట్ చేసాను అనుకోండి, ఈ రికార్డ్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుందంటే లాగ్ టేబుల్లో. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ రిమూవింగ్ ఎనీ ఫైల్ ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్, నో దట్ ఫైల్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ రీసైకిల్ బిన్, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ డిలీటింగ్ ఎనీ రికార్డ్ ఫ్రమ్ అ సీక్వెల్ సర్వర్ టేబుల్, దట్ రికార్డ్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ లాగ్ టేబుల్, లాగ్ మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది టెంపరీగా. ఓకేనా, so we can bring it back. But in case if you are doing a truncation, that data will not be saved into a log table. Okay, another difference on. Okay, in case మీరు ట్రంకేట్ టేబుల్ చేస్తున్నారంటే ఆ ట్రంకేట్ అయిన డేటా లాగ్ టేబుల్లో సేవ్ అవ్వదు, పర్మనెంట్ గా షిఫ్ట్ డిలీట్ లెక్క అనమాట. ఓకే, డిలీట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ షిఫ్ట్ డిలీట్. షిఫ్ట్ డిలీట్ చేస్తే రీసైక్లబుల్ కూడా స్టోర్ కాదు కదండి. సో కాబట్టి ట్రంకేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాట్ ఎవర్ డేటా దట్ వి గెటింగ్ డిలీటెడ్, ఆ డిలీట్ అయిన డేటా రీసైకిల్ బిన్ లో కూడా స్టోర్ కాదు, విచ్ మీన్స్ హియర్ ఇస్ ఏ లాగ్ టేబుల్ లో కూడా స్టోర్ కాదు. ఓకేనా, సో నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్. సో చాలా ఫ్రీక్వెంట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో ఎలా అంటే, సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్? సో లెట్స్ కమ్ టు ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, డిఫరెన్సెస్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారండి? సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్, in a delete we can delete a specific records by mentioning a where condition. Okay, we cannot define a where condition truncate. Truncate will not remove specific rows. That is the first point. Sorry, the second point is whatever information that gets deleted by using a delete query will be saved in a log table, but where in a truncate statement, that information will not be saved in a log table. And okay na, so these are the common differences between delete and truncate. So another difference is,
So when we write a delete query on a table, the removal happens on row by row. So for each and every record separate row by row delete అవుతుంది. In case of truncate table, it takes all the records in one shot and it dumps into a recycle bin. Okay. So these are the three common differences between a delete and truncate. Any questions on these two? So డెలేషన్ కేసులో ట్రంకేట్ కేసులో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అ టేబుల్ అండి. సో టేబుల్ మనకు అలాగే ఉంటుంది, బట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మాత్రమే ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, డెలీట్ కేసులో కానీ ట్రంకేట్ కేసులో కానీ ఓన్లీ డేటా మాత్రమే రిమూవ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రాప్ అ కంప్లీట్ టేబుల్ అలాంగ్ విత్ అ డేటా, సో టేబుల్ ఉన్న డేటా ప్లస్ డేటా వద్దు, నాకు టేబుల్ కూడా స్కెల్టన్ కూడా వద్దు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద డేటా, లెట్స్ టేక్ ఎ బ్యాకప్ బిఫోర్ రిమూవింగ్. Okay, so now we have a backup. That's it. Okay, so now we were talking about differences, right? Like in case if you want to drop complete table, so in case of delete and truncate, no, so you will lose only the data. In case if you want to completely, if you want to drop that data along with a table, so table plus data na complete go ఆ table మొత్తాన్ని drop చేసుకోవాలనుకుంటే then go for a drop query. Okay, so drop table and table name. So which table you want to drop? This is the table that you want to drop, right? Just select. Okay, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెలిషన్ అండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెలిషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ డేటా మాత్రం రిమూవ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రంకేట్ కూడా డేటా మాత్రం రిమూవ్ అవుతుంది. బట్ హియర్ రికార్డ్ బై రికార్డ్, హియర్ ఇన్ వన్ షాట్ ఇట్ రిమూవ్స్ ఆల్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రాప్ ద కంప్లీట్ టేబుల్, సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ అండ్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ query, డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో టేబుల్ ప్లస్ టేబుల్ డేటా కంప్లీట్ గా రిమూవ్ అయిపోతుంది చూడండి. ఓకే, మనం డ్రాప్ చేసిన టేబుల్ ఏంటి? ఓకే, డన్. ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అని రావాలి. ఓకే, కంప్లీట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు మనం. సో ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో ఇన్వాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ టేబుల్ డేటాబేస్లో లేదు అని మీనింగ్. ఓకే, సో టేబుల్ డ్రాప్ అయిపోతుంది. టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ప్లస్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా కూడా కంప్లీట్గా డ్రాప్ అయిపోవాలనుకుంటే యూజ్ డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్. సో దెర్ ఇస్ నో వేర్ కండిషన్ ఫర్ డ్రాప్ టేబుల్ అండి. డ్రాప్ టేబుల్కి ట్రంకేట్ టేబుల్కి దెర్ ఇస్ నో వేర్ కండిషన్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఓన్లీ డిలీట్కి అప్డేట్కి మాత్రమే వేర్ కండిషన్స్, సెలెక్ట్ కొరికి కూడా వేర్ కండిషన్స్ ఉంటుంది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ వేర్ కండిషన్ ఫర్ ఆల్టర్, ట్రంకేట్ అండ్ డ్రాప్ టేబుల్. So these are DML and DDL statements which exist in a SQL server. And okay, next topic. Any questions so far on DML statements? Drop, truncate, and delete. Okay, fine. Next topic is types of tables. Types of tables. So far there are two types of tables in MS SQL Server. So there are two types of tables. The first type of table is user defined tables. User defined tables. ద సెకండ్ ఆబ్వియస్ గా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది కదా, ప్రీ డిఫైన్. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఉంటే ప్రీ డిఫైన్ ఉంటుంది, అంతేనా? ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్స్. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్ అంటే బై సీయింగ్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సే టేబుల్స్ విచ్ క్రియేటెడ్ బై యూజర్, వీ సే ఎస్ యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్. అండ్ ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్స్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ కాదండి. సో సిస్టమ్ క్రియేటెడ్ టేబుల్స్. సో వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ ఎ సీక్వెల్ సర్వర్, బై ద టైమ్ దీస్ tables will get created. Okay, సో మీరు సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇమ్మీడియట్ గా ఆ టేబుల్స్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతాయి. ఎలా క్రియేట్ అవుతుందని చూద్దాం. సో ఈ టేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేయమండి. వీ డోంట్ క్రియేట్ దీస్ టేబుల్స్ ఇన్ సీక్వెల్ సర్వర్ అండ్ వీ డోంట్ ఇన్సర్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టు ద టేబుల్స్. ఓకే, let's see what are the predefined tables we have in a SQL server and what is the use of knowing them. Okay, so let's see. I will mention a few predefined table, but you get a complete list from internet. Okay, Google what are the predefined tables available in a SQL server. You get all the tables and select చేసి వాళ్ళ డేటా వెరిఫై చేయండి. ఓకే, select star from sys dot tables. First query, first table, select
స్టార్ ఫ్రమ్ మీకు రెడ్లోకి వస్తుందండి. ఆ రెడ్లోకి వచ్చిందంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ అని మీనింగ్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ అండర్ స్కోర్ స్కీమా డాట్ టేబుల్స్, అండ్ third one is information dot columns. Okay, so first table, this is a predefined table. We don't create this table and we don't insert the data into this table. ఈ టేబుల్ లోకి మన డేటా ఇన్సర్ట్ చేయమండి. ఓకే, ఇది మన సీక్వల్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. బట్ వాట్ దిస్ టేబుల్ కన్సిస్ట్ అంటే, ఈ పర్టికులర్ డిబిలో BI అండర్ స్కోర్ రాకర్స్ అనే డిబిలో వాట్ ఎవర్ టేబుల్స్ దట్ యూ క్రియేట్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ యూ క్రియేట్, ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశారు, ఏ టైంలో మాడిఫై అయింది. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ మీ టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీ టేబుల్స్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్లో క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఆ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ హోల్డ్స్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎ టేబుల్, లెట్స్ సే create a table tbl underscore check. So you are creating one table called check id int, and the name is again a varchar of 100. Okay, so you are creating one user defined table. This is a user defined table. Just click on execute. So now under sys tables, no, you don't see the table at all, right? After you are creating this table in a BI Rockers database, now that information will be automatically saved into this predefined tables. Okay, ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ టేబుల్స్ లో మీ డేటా ఆటోమేటిక్ గా స్టోర్ అయిపోతుంది. చూడండి ఒకసారి, టీబీ అండర్ స్కోర్ చెక్ అట్ వాట్ టైమ్ ఇట్ గాట్ క్రియేటెడ్. సో డేట్ అండ్ టైమ్ స్టాంప్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ if someone is doing some modifications to this table, for example like addition of columns, removal of columns, that date will be captured under a modified date. Okay now, so whatever tables that you create in this database and whatever objects that you create in database, ఆ objects information complete గా ఈ table లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో కంప్లీట్ గా టేబుల్ లో అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో మరి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుందండి? సో మనం మీరు చెప్పింది ఏంటంటే, ఆల్రెడీ యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్ అట్ వాట్ టైమ్ ఇట్ గాట్ క్రియేటెడ్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అంటే మీ యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్అప్ అవుతుంది. అంటే ఎవరు ఫిల్ చేస్తారంటే, SQL సర్వర్ ఇంజిన్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ద డేటా ఇంటూ అ ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్స్, wherein developer is responsible for filling the data into a user defined tables. Okay, so we take care of user defined tables and engine takes care of predefined tables. So if you try to delete some data from, say, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తేనే వస్తాయండి. సో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయకుండా ఈ టేబుల్స్ రావు మీకు. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్ సపరేట్గా ఉంటాయి టేబుల్స్. ఓకే, సిక్స్ టేబుల్స్ ఈస్ సపరేట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటాబేస్ సపరేట్గా ఉంటాయి. ఈ దీంట్లో సిక్స్ టేబుల్స్ ఉంటుంది, దీంట్లో సిక్స్ టేబుల్స్ ఉంటుంది, దీంట్లో సిక్స్ టేబుల్స్ ఉంటుంది. మీరు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయకుండా సిక్స్ టేబుల్స్ మీకు రావు. ఓకేనా, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంజిన్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా, ఈ ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్స్లో ఉన్న డేటా మీరు ఇన్సర్ట్ చేయలేరు. యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇన్సర్ట్ డేటా ఇంటూ ప్రీ డిఫైన్ టేబుల్స్, అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు perform any DML operations or DDL operations on predefined tables. Okay, ఈ predefined tables మీద జస్ట్ మీకు సెలెక్ట్ ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఉంటుంది. సారీ, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. సో యూ కెనాట్ డూ ఎనీ DML operations on predefined table. Okay, so I will tell you one quick usage of this table అండి. Okay, so this is the table currently I am using in my project. Okay, I am currently using in this in a project. So ఒకసారి ఈ పర్టికులర్ దానికి modified date ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. What is the modified date? This is the modified dates. Okay, TBL underscore check అనే టేబుల్ created date. Just note down both the dates. Okay, so this is a created date and this is a modified date. Right now it's just a create statement కాబట్టి modified date and created dates రెండు సేమ్ వచ్చేసి. ఓకే, ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సమ్వేర్ నా ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో వీ రిక్రూటెడ్ న్యూ ఎంప్లాయీ, అండ్ ఆ కొత్తగా వచ్చిన రిసోర్స్ ఏం చేశాడంటే, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం DML ఆపరేషన్స్ అని చెప్పి సీక్వెల్ సర్వర్ ఓపెన్ చేసి దెన్ ఈ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మోడిఫికేషన్స్ టు దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో ఒకసారి డ్రాప్ చేద్దాం ఒక కాలం. లెట్స్ డ్రాప్ కాలం. ఏ కాలం డ్రాప్ చేద్దాం అండి? నేమ్ కాలమా? లెట్స్ ఈ డ్రాప్ డే నేమ్ కాలం. సో ఈ డ్రాప్ డే నేమ్ కాలం డ్రాప్ చేసేసాడు. ఓకే,
సో డ్రాప్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే యాజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్లో ఈ టేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ 2 కాలమ్స్ కూడా రిఫరెన్స్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు క్లయింట్ వచ్చి ఆ పర్టికులర్ సీక్వెల్ క్వెరీ రన్ చేస్తే ఆబ్వియస్గా ఎర్రర్ వస్తుంది తనకి. ఎందుకని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేమ్ కాలం డ్రాప్ చేశాడు. ఆ నేమ్ కాలం ఆల్రెడీ నేను కోడ్లో యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మీ క్లయింట్ దగ్గర నుంచి మెయిల్ వస్తుంది కదండి, ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందని. సో నెక్స్ట్ మీరు వెళ్ళి చూస్తే ఈ చెక్ టేబుల్లో ఒకసారి సెలెక్ట్ క్వెరీ చేసి చూశారు. చూస్తే ఓన్లీ ఐడి కాలం మాత్రమే ఉంది. బట్ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీలో నేమ్ కాలం కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో వాస్ దేర్ ఎనీ రీసెంట్ మోడిఫికేషన్స్ టు దిస్ టేబుల్ అని వెరిఫై చేసుకోవాలనుకోండి. అప్పుడు సిస్ టేబుల్స్లోకి వెళ్ళండి. జస్ట్ గో టు ద సిస్ టేబుల్స్ అండ్ డిబిఎల్ చెక్. లెట్స్ వెరిఫై రీసెంట్ చేంజ్ ఎప్పుడు జరిగిందో చూడండి. సో రీసెంట్ చేంజ్ రీసెంట్గానే జరిగింది. అంటే ఒక 10 మినిట్స్ బ్యాక్ ఎవరో రీసెంట్ చేంజ్ చేశారు. ఓకే. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేయాలంటే దెన్ సిస్టమ్ టేబుల్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. ఓకే. చూడండి 9:26కి చేంజ్ జరిగింది. అంటే జస్ట్ 1 మినిట్ బ్యాక్ సమ్‌వన్ చేంజ్డ్ ఇట్. యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాచ్ హిమ్ దట్ గై అండి. ఓకే. ఎలా క్యాచ్ చేస్తారంటే దేర్ ఆర్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్ యాస్ వెల్. సో ట్రిగ్గర్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ నోట్ డౌన్, వీ కెన్ క్యాప్చర్ దట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ లాగిన్ నేమ్ అన్ని క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. ఎవరైతే డిలీట్ చేశారో వాళ్ళ నేమ్ కూడా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. బట్ సిస్టమ్ టేబుల్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేయవు. ఓకేనా. సో ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సిస్టమ్ టేబుల్స్ అండి. సిస్టమ్ టేబుల్స్ ఎలా హెల్ప్ అవుతాయంటే మీకు టు డూ యువర్ అనాలిసిస్ ఎఫెక్టివ్లీ. So you can make use of the data which is stored in a system tables. Okay. Next, information underscore schema dot tables. Again, this table consists of a user defined table information. User defined tables ఉన్నాయి కదా. Whatever table you create in a database, that table information is available in information and schema dot tables. And what about columns అంటే ఏంటని? సో కాలమ్స్ ఈ టేబుల్లో పర్టికులర్ టేబుల్లో వాట్ టైప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందంటే ఈచ్ టేబుల్ ఆ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఆ కాలమ్స్ డేటా టైప్స్ కూడా ఉంటుందండి. ఓకేనా. సో లెట్స్ సే so this information underscore schema dot columns table predefined table consists of name of the table and the name of the database. Okay, database catalog and database and TBL catalog and database. Schema and subfolder and name of the table and how many columns this table has. Okay, this table has a check this one. Check lo vachesi only one column ఉంది. Okay. So each and every table ఆ table లో ఎన్ని number of columns ఉన్నాయి, ఆ number of columns అన్ని ఇక్కడ లిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ ఆఫ్ దీస్ కాలమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటుందండి. ఓకే. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. సో నౌ ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్. సో ఐ వాంట్ టు నో కాలం ప్రైస్. కాలం నేమ్ వచ్చి ప్రైస్ అండి. ఓకేనా. కాలం నేమ్ వచ్చి ప్రైస్. ఈ ప్రైస్ అనే పర్టికులర్ కాలమ్ను టేబుల్ టీబీఎల్ నేమ్స్ ప్రీడిఫైన్డ్గా ఉంటాయండి. ఓకే. ఓకే. ఈ ప్రైస్ అనే పర్టికులర్ కాలం ఉంది కదా, ఐ వుడ్ లైక్ టు నో హౌ మెనీ టేబుల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ విత్ దిస్ కాలం. ఓకే. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో ఓకే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో ప్రైస్ అనే కాలం ఉంది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలనుకున్నానంటే సో ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ ప్రైస్ కాలం నేమ్ విత్ లోకల్ బుక్ ఎఫెక్ట్స్ రేట్. ఓకే. నాకు ఈ కాలం రీనేమ్ చేయాలి. క్లయింట్ ఏం చెప్పాడంటే ఆన్ బోర్డింగ్ టైంలో you just make it as a price అని చెప్పాడు while creating a table, but later he mentioned that so price వద్దు లోకల్ రీనేమ్ ఇట్ as a local to book effects అని చెప్పి ఒక local to book effects అని చెప్పి రీనేమ్ చేయమని చెప్పాడు అనుకుందాం. ఓకే. సో నౌ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఆ ప్రైస్ అనే నేమ్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ లో ఉంది, కంప్లీట్ లిస్ట్ కావాలి నీకు. ఓకే. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎనీవన్. సో ఈ ప్రైస్ అనే కాలము ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ లో ఉంది, ఆ టేబుల్స్ లిస్ట్ కావాలి నాకు. ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ అనే కాలం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ లో ఉంది, హౌ టు ఫైండ్. So can we use information underscore schema? This table can we use? So just query this table. This table consists of a column name also, right? Column name along with the table, right? So you can put a where condition, filter condition, just where column underscore name equal to price and a name to find out just price. Just select. Now you will get complete list. సో ప్రైస్ అనే కాలం వచ్చి టీబీఎల్ ప్రొడక్ట్స్లో ఉంది, ప్రొడక్ట్స్ V1 టేబుల్లో ఉంది, V2 టేబుల్లో ఉంది, అండ్ దెన్ అనదర్ టేబుల్ కాల్ టీబీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ V2. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ ఫైండ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రీనేమింగ్ ఎనీ కాలం, ఆ కాలం వచ్చి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో ఉంది అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ రీనేమ్ చేయాలనుకోండి, దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఫైండ్. రియల్ టైంలోకి వెళ్ళి నాకు ఈ క్వరీ నాకు మర్చిపోయానండి, మర్చిపోయినా కూడా నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటానంటే చెక్ చేసుకోండి. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. మీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్కి వెళ్ళి ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని ఆ కాలం ఉందా, ప్రైస్ కాలం ఉందా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ దెర్ ఆర్ 1000 టేబుల్స్ ఉంటే 1 వీక్ పడుతుంది మీకు టైం. ఓకేనా. సో దిస్ క్వరీ యూ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్. ఓకే. ఫైన్.
ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ప్రీడిఫైన్ టేబుల్స్? సో ప్రీడిఫైన్ టేబుల్స్ లో వచ్చేసి మీరు క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. డేటా ఇన్సర్షన్ ఆల్మోస్ట్ జరుగుతుంది, టేబుల్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతాయి డేబీలో. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు యూజర్ డిఫైన్ టేబుల్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ప్రీడిఫైన్ టేబుల్స్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇంజిన్ టేక్ కేర్ చేస్తుంది. సో you can trust SQL Server engine, but we will have to take care of user defined tables, right? So we will have to, there are three user defined tables. Let's see. First one is physical table. The second one is temporary table. Third one is table variable. Okay, so there are three types of user defined tables available in MS SQL. The first one is a physical table, the second one is a temporary table, and third one is a table variable. Let's see. Okay, so far we have created physical tables only. Whatever tables so far we created, those are physical tables only. Okay, that's I will tell you one example. So let's create a table called P of ID integer, and the name is a varchar of 100. Okay, so this is a table I want to create. Okay, just select and execute. సో ఈ టేబుల్ ఏమవుతుందంటే పర్మనెంట్ గా మీ డేటాబేస్ స్టోర్ అయిపోతుంది. పర్మనెంట్ గా మీ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. చూడండి, రిమూవ్ ద ఫిల్టర్, యూ కెన్ సీ ద టేబుల్. The P is the table, right? So after creating a table like this, okay, మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీ సీక్వెల్ సర్వర్ క్లోజ్ చేసి మీ సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసిన, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన, మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసినా కూడా యూ కెన్ సీ ద సేమ్ టేబుల్ అవైలబుల్ అండర్ దిస్ డేటాబేస్. ఓకేనా, అంటిల్ అన్లెస్ మీ సిస్టమ్ లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్, ఓకేనా, ఎక్కడన్నా యాక్సిడెంట్కి గురైతే తప్ప, పవర్ ఫెయిల్యూర్, కాలిపోవడం అలాంటిదైనా తప్ప you can see this table into a database. Okay, in case మీరు సీక్వెల్ సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేసిన, మీ కంప్యూటర్ని రీస్టార్ట్ చేసిన, ఇన్ కేస్ మీరు ఓఎస్ పోయినా, ల్యాప్టాప్ ఏమైనా సరే ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అయినా, మీ హార్డ్ డ్రైవ్ సేఫ్గా ఉంటే మీ టేబుల్స్ సేఫ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, పర్మనెంట్ టేబుల్స్ అంటారు వీటిని. ఓకే, సో పర్మనెంట్ టేబుల్స్ ని ఫిజికల్ టేబుల్స్. సో ఫార్ వీ క్రియేటెడ్ పర్మనెంట్ టేబుల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ టేబుల్స్ పవర్ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా, క్రాషెస్ వచ్చినా సరే, డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ సేఫ్ గా ఉంటే ఈ టేబుల్స్ సేఫ్ గా ఉంటాయి. మీరు రీస్టార్ట్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్, what about these two are, in case if you want to store a data temporarily, you don't want to store the data permanently. If you want to store the data permanently, then create a physical table in database and store the data. In case if you want to store the data temporarily, then use these two concepts, temporary tables and table variable concept. Okay, let's see how a temporary table works. Again, under temporary table we do have a two different types. Okay, ఇదే లాస్ట్ లెవెల్ అండి. ఓకే, ఇంకా దాని కింద ఇంకా టైప్స్ లేవు, డోంట్ వరీ. B1. ఓకే, లోకల్ టెంపరరీ టేబుల్, లోకల్ టెంప్ టేబుల్, global temp table. Okay, global. So as I mentioned, in case if you want to store a data temporarily in a table, then we use the temporary table. So ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం, where do we use these temporary tables widely అంటే ఇన్సైడ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్. మనకు లేటెస్ట్ సెషన్ లో స్టోర్ ప్రొసీజర్ అనే కాన్సెప్ట్స్ వస్తే ఆ కాన్సెప్ట్స్ టెంపరీ టేబుల్స్ వాడతాం. బట్ రైట్ నౌ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద టెంపరీ టేబుల్స్. ఓకే, టెంపరీ టేబుల్స్ ఫంక్షనాలిటీ మీద మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. బట్ రియల్ టైంలో ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం అనే కాన్సెప్ట్స్ ఐ విల్ టేక్ యూ త్రూ. ఓకే, డోంట్ వరీ. సో నెక్స్ట్, వన్ సెకండ్, I'm just creating one temporary table. The syntax, whatever syntax that you follow for physical table, no, the same syntax over here also. Okay, create a table, temp, so id column integer, and then a name column, so varchar of 100 and close. So this is a physical table, right? So table name key prefix ga, if you put one hash, no, this is a temporary table. Okay, just create this temporary table. This temporary table will not get saved into BI Rockus database. ఈ టేబుల్ లో స్టోర్ కాదు. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే దేర్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటాబేసెస్, సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ లోకి వెళ్తే టెంప్ డీబీలోకి వెళ్ళి టెంప్ డీబీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే, దెన్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ టెంపరీ టేబుల్స్ అండర్ దిస్ టెంపరీ టేబుల్స్ యూ కెన్ సీ ద టేబుల్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇష్యూ ఏంటంటే, సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ టేబుల్ సక్సెస్ఫుల్లీ.
I can insert some data into this table, like the same operation. So far we discussed DML operations and DDL queries, right? Insert, update, delete, truncate, drop. Same operations we can perform on temporary table as well. The difference ఏంటి అంటే physical table ki name of the table untunda. In front of the table, if you put one hash, which means a local temporary table, and if you put two hashes, right, then which means this is a global temporary table. That is the difference. Okay, let's discuss local temporary table. So ఈ temporary table already create అయింది, session number 53 అండి. This session I created on BI Rockers database. So I created a temporary table. I'm just inserting some data into it. Insert into hash temp db hash temp values 101 అండ్ ఏ. సో నార్మల్గా మీరు ఫిజికల్ టేబుల్ మీద ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన ఆపరేషన్స్ ని మీరు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, టెంపరీ టేబుల్ మీద చేయాలి. సో లాస్ట్ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, అప్డేటు, ఆల్టరు. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం ఏం చేయాలంటే వాట్ ఎవర్ ఆపరేషన్స్ we applied and we performed on a physical table, you will have to do the same operations on temporary table as well. Okay, just create one temporary table and insert the data into the temporary table, and you can just do a selection also. Okay, చేంజ్ అయ్యేది ఏమీ లేదండి, నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. సో యూ కెన్ డూ సెలెక్ట్ డేటా కూడా ఫెచ్ అవుతుంది. బట్ యాజ్ ఐ మెన్షన్, దిస్ ఇస్ ఎ టెంపరీ టేబుల్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ క్లోజ్ దిస్ సెషన్, ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసేసారి ఆటోమేటిక్గా ఈ టేబుల్ ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది. మనం ఎవరు డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని లైఫ్ స్పాన్ చాలా తక్కువ. లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఏంటంటే ది స్కోప్ అంటారు. ఇది స్కోప్ వచ్చింటే ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఏ సెషన్. ఈ సెషన్ నెంబర్ అంతా 53. If you take another session on the same database, let's take another session on the same database, click on BI Rockers and click on new query. This is a second session. So on same database, now we have a two sessions. 53 is one session. So this is 53 is one session and 54 is another session. Okay. So I opened two sessions on the same database. Okay. ఈ 53 సెషన్లో ఏం చేసినా ఆ డేటాబేస్లో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ 54 సెషన్లో ఏం చేసినా ఆ డేటాబేస్లో ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ సెషన్లో చేసినా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. బట్ a table which is created in a 53 session is not accessible in 54 session. Okay, temporary table, ఈ particular session లో I created one temporary table and I inserted data into the temporary table and I have a select query as well, right? So let's try to access the same temporary table in the other session. Okay, in 54 session, let's access. So you cannot access that data. First point, okay, in a local temporary table, మీరు ఏ సెషన్లో అయితే క్రియేట్ చేస్తారో ఆ సెషన్లో మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద సేమ్ టేబుల్ ఇన్ అదర్ సెషన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ టేబుల్స్, రైట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ టేబుల్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ ఆల్ సెషన్స్. ఓకే, పాయింట్, రైట్? సో పి అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను కదా, లెట్స్ క్వరీ ది పి టేబుల్. లెట్స్ క్వరీ పి టేబుల్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ p. This is a physical table, and okay, so I'm just executing. I am able to access this table. Let's try to access the same table in other sessions. In other sessions you will be able to access it. This is reason being is a physical table. ఒక డేటాబేస్లో ఫిజికల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ డేటాబేస్ మీద మీరు 100 సెషన్స్ తీసుకున్న 100 సెషన్స్లో ఆ ఫిజికల్ టేబుల్ యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టెంపరీ టేబుల్స్ను మీరు ఏ సెషన్లో అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ సెషన్లో మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద సేమ్ టెంపరీ టేబుల్ ఇన్ అదర్ సెషన్స్. ఓకే, ఓన్లీ ఆ సెషన్లో మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. ఈ ఫంక్షనాలిటీ రియల్ టైంలో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ద రీజన్ బీయింగ్, whatever report and whatever piece of code that we write in a real time, right, that is a that should support multi user. Okay, మల్టీ యూజర్ సపోర్ట్ ఉండాలి. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన మల్టీ యూజర్ సపోర్టే కదండి. ఓకే, మల్టీ యూజర్ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ పీపుల్ సేమ్ టైంలో యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి సేమ్ టైంలో. ఓకేనా, అప్పుడు మల్టీ యూజర్ సపోర్ట్ ఉన్నట్టు అప్లికేషన్కి. ఓకే, సారీ అండి. సో ఇన్ కేస్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇఫ్ ఐ రన్నింగ్ వన్ రిపోర్ట్, particular each and every person separate session create అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ సెషన్ క్రియేషన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ రైట్ నౌ. సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ టెంపరీ టేబుల్స్. ఇన్ లోకల్ టెంపరీ టేబుల్ అంటే ఏ సెషన్లో మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ సెషన్లో మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ డేటా ఇన్ అదర్ సెషన్స్. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఇన్ లోకల్ టెంపరీ టేబుల్. ఓకే, సో వన్స్ యూ క్లోజ్ దిస్ సెషన్, రైట్, వన్స్ యూ క్లోజ్ దిస్ సెషన్ ఆటోమేటిక్గా ఆ టేబుల్ ఫ్లష్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ ద లోకల్ టెంపరీ. దెర్ ఆర్ 2 points అండి. జస్ట్ గో అండ్ జస్ట్ వెరిఫై, జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేయండి. సో ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ ఫ్లష్ అయిపోయింది చూడండి. ఓకే, వన్స్ యూ క్లోజ్ ద సెషన్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ వన్ టేబుల్. క్రియేట్ ఎ టేబుల్ హ్యాష్ టెంప్
నేమ్ మీ ఇష్టం అండి. నేను యాజ్ టెంప్ తీసుకున్నాను. యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ నేమ్. ఓకే, ఐడి integer and name is a varchar of 100. Okay, so just I'm creating a table. As soon as you create a table, you can see one entry under temporary tables. You can see one entry under temporary tables on there. Okay, next, temporary table. Once you close this session, automatically a temporary table flush అయిపోతుంది. Automatically flush అయిపోతుందండి. So you cannot see the table. Okay, automatically flush అయిపోతుంది. సో టేబుల్ ని డ్రాప్ చేయడం మీరు తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఎక్స్ట్రా కేర్ అవసరం లేదు. ఓకేనా, వన్స్ మీరు సెషన్ క్లోజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా టేబుల్స్ కూడా డ్రాప్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, ఫైన్. సో మీరు టేబుల్ని డ్రాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ లోకల్ టెంపరీ టేబుల్స్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటండి? సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ టేబుల్ ఇన్ వన్ సెషన్, ఆ విత్ ఇన్ సెషన్ లో మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇన్ అదర్ సెషన్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ అంటే వన్స్ యూ క్లోజ్ ద సెషన్ ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ డ్రాప్ అవుతుంది. సో దట్ యూ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ అప్లై అన్ ఫిజికల్ టేబుల్, సేమ్ ఆపరేషన్స్ వీ కెన్ ఆల్సో అప్లై అన్ టెంపరీ టేబుల్. నోట్ డౌన్ దట్ పాయింట్. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఏంటంటే టెంపరీ టేబుల్ మీద ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇంకా చాలా ఆపరేషన్స్ చేస్తాం, ఒక కన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సేమ్ ఆపరేషన్స్ కూడా మనం టెంపరీ టేబుల్ మీద చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నేను ఓన్లీ ఫిజికల్ టేబుల్స్ మీద ఆపరేషన్స్ చేస్తాను. సైమల్టేనియస్ గా సైడ్ బై సైడ్ మీరు కూడా టెంపరీ టేబుల్స్ మీద సేమ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో రియల్ టైం కేసు లేటెస్ట్ సెషన్ చెప్దాం. ఓకే, సో ఒక టేబుల్ కి వచ్చేసి సింగిల్ హ్యాష్ ఉంటే లోకల్ టెంపరీ టేబుల్ అని చెప్పాము. ఐడి ఇంటీజర్ అండ్ నేమ్, సో varchar of 100. ఓకే, సో ఒక టేబుల్ నేమ్ కి హ్యాష్ ఉంటే లోకల్ టెంపరీ టేబుల్, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ హ్యాషెస్ దెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్లోబల్ టెంపరీ టేబుల్ అండి. సో టూ హ్యాషెస్ ఉంటే గ్లోబల్ టెంపరీ టేబుల్ అని, సింగిల్ హ్యాష్ ఉంటే లోకల్ టెంపరీ టేబుల్ అంటారు. ఓకే, యు ఆర్ క్లియర్ ఆన్ లోకల్ టెంపరీ టేబుల్ పార్ట్. సారీ, next moving to global temporary table. So like the same way, again this is a temporary table only. Again it stores the data temporarily. Then why do we have a local and global ante cheptanu? In case of local temporary table, right, you can access only within the session. 53 session lo maatrame access avutundi. You cannot access on other sessions. Okay, let's say 54 session undi and I created a global temporary table in 53 session. Let's insert some data into it. Let's insert some data into it. Insert into, సో ఈ సెషన్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే కదండి, 101 అండ్ ఏ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా. ఓకే, ఓకే, I inserted one record. Now I can extract the data from the temporary table. Okay, so in case of global temporary table, right, so you can access the data in 53 session where you created a global temporary table, and you can also just access the same data in other sessions as well. Other sessions లో కూడా యాక్సెస్ అవుతుంది చూడండి, 101 and 108. సో అదర్ సెషన్ లో కూడా యాక్సెస్ అవుతుందంటే విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిజికల్ టేబులే కదండి అంటారా? నో, ఓన్లీ పేరెంట్ సెషన్ ఓపెన్ లో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకేనా, పేరెంట్ సెషన్ కనుక క్లోజ్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఇది కూడా ఫ్లష్ అయిపోతుంది. సో వేర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్, సో యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ గ్లోబల్ టెంపరీ టేబుల్ ఇన్ 53 సెషన్, రైట్? సో ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్ గా అండ్ వీ స్టోర్ సమ్ డేటా ఇన్ టు ఇట్ అండ్ వీ సెలెక్టెడ్ ఆల్సో, రైట్? ఈ సెషన్ లో ఓపెన్ లో ఉన్నంత వరకు మీకు అదర్ సెషన్ లో కూడా యాక్సెస్ అవుతుంది డేటా. ఈ సెషన్ లో ఓపెన్ లో ఉన్నంత వరకు 53 సెషన్ ఓపెన్ లో ఉన్నంత వరకు, ఓపెన్ లో అని మీనింగ్ కాకపోతే లైవ్. సో ఇది ఓపెన్ లో ఉన్నంత వరకు అదర్ సెషన్స్ లో కూడా యాక్సెస్ అవుతుంది. వన్స్ దిస్ సెషన్ క్లోజ్, ఓకే, వన్స్ సెషన్ క్లోజ్ అయితే ఇంకా యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇన్ అదర్ సెషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ టేబుల్స్ ఏంటంటే మీరు ఎన్ని సెషన్స్ క్లోజ్ చేసినా ఏ సెషన్ లో అయినా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ టెంపరీ టేబుల్స్? టెంపరీ టేబుల్స్ మీనండి. సో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్, the main agenda of temporary tables is to store data temporarily. We store the data temporarily, and when we shut down the SQL server, by the time automatically temporary tables అన్ని ఫ్లష్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, సో మనం మాన్యువల్ గా ఫ్లష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇన్ కేస్ ఇన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ద డేటా temporarily in a tabular format, then use a temporary table. Don't go to a physical table. Okay, there are a lot of reasons why we use the temporary tables in a real time. So we will discuss those reasons in a procedure while discussing TSQL. Okay, so any questions so far, Andy, on temporary tables? So there are three tables, right? Physical tables we completed, and temporary tables, and the next one is a table variable. Okay, so any questions so far? Table variable.
So again, table variable is one more format of the table. Again, it stores the data temporarily, but the difference between a temporary table and temporary table and entire section lo access అవుతుంది. Okay na, wherever you create. So I'm creating one temporary table over here. Okay, I'm just creating one temporary table. Create a table and hash temp and id integer and the name is a varchar of 100. Okay, close. So if I'm creating this table and execute it, I can access the same table anywhere I want. Within the session, I can access anywhere. ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సెషన్ వన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత. ఓకే, విత్ ఇన్ సెషన్ ఈ సెషన్లో ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు నేను. ఓకే, నేను ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 100 lines of SQL code, I can access the same statement, same table anywhere in the code, but within session. ఈ 54 సెషన్లో ఎక్కడ కావాలని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, నాకు యాక్సెస్ అవుతుంది. బట్ టేబుల్ వేరియబుల్ ఏంటంటే మీరు ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తారో యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద టేబుల్ ఇన్ ఎంటైర్ సెషన్. లైక్ టేబుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ ఇక్కడ టెంపరీ టేబుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసానా, ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినా కూడా మీరు సేమ్ సెషన్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినా కూడా మీరు ఆ టేబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టేబుల్ వేరియబుల్ నో, వన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ద టేబుల్. ఓకే, స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్ ఇస్ వెరీ లెస్. అంటే మీకు ఇంకా ఫిజికల్ టేబుల్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుందంటే లైఫ్ టైం అండి. ఓకేనా, అండ్ టెంపరీ టేబుల్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుందంటే విత్ ఇన్ ఏ సెషన్. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయినా కూడా దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ విత్ ఇన్ ఏ సెషన్. బట్ ఇంకా స్కోప్ తక్కువ, ఇంకా లైఫ్ టైం తక్కువ దీనికి టేబుల్ వేరియబుల్. ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ సి, ఐ విల్ టెల్ యూ the syntax. Declare table name, and here you have to mention table. This is the syntax you have to follow. Okay, little కొంచెం డిఫరెన్స్ అండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రియేట్ టేబుల్, క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ అండ్ దెన్ కాలమ్స్. ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే అన్ని కాలమ్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు కదా, సేమ్ రూల్స్ అప్లైస్. నేమ్ ఆఫ్ ది కాలమ్ టేబుల్ నేమ్ లో 127 క్యారెక్టర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. స్పేస్ ఉంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఉండాలి. అండ్ వన్ టేబుల్ 1024 కాలమ్స్ మాత్రమే. సేమ్ రూల్స్ అప్లైస్ టు టెంపరీ టేబుల్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టేబుల్ వేరియబుల్ నో, సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ సింటాక్స్. డిక్లేర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్, అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ కి ప్రిఫిక్స్ వచ్చి @ ఉండాలి. @ ఉంటే అది టేబుల్ వేరియబుల్ అని, హ్యాష్ ఉంటే టెంపరీ టేబుల్ అని. ఒకవేళ ఏ సింబల్ లేదంటే ఫిజికల్ టేబుల్ అని. ఓకేనా, సింబల్ ఏమీ లేదనుకోండి, హ్యాష్ సింబల్ కాకుండా @ సింబల్ కాకుండా ఉంటే అది నార్మల్ ఫిజికల్ టేబుల్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ హ్యాష్ సింబల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ టేబుల్ నేమ్, దట్ ఈస్ టెంపరీ టేబుల్. ఓకే, and if you see a @ symbol in front of a table name, which is a table variable, but you have to follow the syntax. Declare @ is a mandatory, and the name of the table, and then table is a keyword. Here is a normal one, id integer and a name varchar of 100. Again, this table stores the data temporarily, but in a real time లో a temporary table better, table variable better అని ఒక కన్ఫ్యూషన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఐ విల్ టేక్ యూ టు ద పాయింట్. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. సెలెక్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ టేబుల్ కూడా ఫ్లష్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు సెలెక్ట్ కూడా రాస్తే వర్కౌట్ కాదు. చూడండి, సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ @table అనుకోండి. సో టెంప ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్. మస్ట్ డిక్లేర్ టేబుల్ వేరియబుల్ అంటుంది. అంటే వన్స్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్, ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. కమాండ్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ మీనింగ్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. వన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ ఫ్లష్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో టెంపరీ టేబుల్ ఏంటంటే సెషన్ క్లోజ్ చేస్తే ఫ్లష్ అయిపోతుంది. బట్ టేబుల్ వేరియబుల్ ఏంటంటే, సో టేబుల్ వేరియబుల్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయితే ఫ్లష్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోగానే ఫ్లష్ అయిపోతుంది. సో లెట్స్ సి, ఒకవేళ నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ కాకముందే నువ్వు యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు అనుకోండి, సో దీస్ టూ క్వరీస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ సింగిల్ ఎగ్జిక్యూషన్ థ్రెడ్. ఒక సింగిల్ థ్రెడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కాబట్టి ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ టేబుల్ అండ్ ఐ కెన్ ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా. సో వాట్ ఎవర్ ఆపరేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఆన్ దిస్ టేబుల్ వేరియబుల్, రైట్, సో టేబుల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ దెన్ ఇన్సర్షన్ స్టేట్మెంట్, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్ని కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. అందుకే సింగిల్ ఎగ్జిక్యూషన్ యూనిట్ అనమాట. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఎందుకని ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినా ఆటోమేటిక్ గా టేబుల్ ఫ్లష్ అయిపోతుంది కాబట్టి యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, రైట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? బట్ ఏది ప్రిఫరెన్స్ చేస్తారంటే రియల్ టైంలోకి వచ్చిన తర్వాత
So as you mentioned, temporary table is used to store the data temporarily. Again, table variable is also used to store the data temporarily. But why do we have a two different concepts when in case of storing the data temporarily, right? So in case if you have a data, huge amount of data, and ఒక million 10 million records ఉన్నాయి, and you want to store that data in the tables and prefer temporary tables అండి, ఓకేనా. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ లో డేటాని టెంపరీగా స్టోర్ చేయాలి, ఓకే. దట్ కేస్ ఈస్ టు స్టోర్ ద డేటా టెంపరరీ. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, 10 lakhs 20 lakhs రికార్డ్ ని మీరు టెంపరీ టేబుల్ లో స్టోర్ చేయాలంటే డోంట్ గో టు టేబుల్ వేరియబుల్, గో టు అ టెంపరీ టేబుల్. ద రీజన్ బీయింగ్, ఆన్ టెంపరీ టేబుల్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ ఇండెక్సెస్ ఇంప్రూవ్స్ ది పర్ఫార్మెన్స్, ఓకే. రిట్రీవల్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఓకే. సేమ్ ఇండెక్సెస్ కాంట్ బి డిక్లేర్డ్ ఆన్ ఎ టేబుల్ వేరియబుల్, ఓకే. టేబుల్ వేరియబుల్ మీద ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయలేం, ఓకే. ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేయలేం, ఇవి ట్రాన్సాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ కావు, కాబట్టి in case if you have a huge amount of data and if you want to store the data into a temporary store చేయాలనుకుంటే then prefer using a temporary table. And if you have a less amount of data and in number of hundreds of records, thousands of records, hundreds of records ఉంటే మాత్రమే then prefer using a table variable. So my suggestion is to always use temporary table only, don't go to a table variable, okay. Table variable కూడా 1000 records 2000 records ఉంటే you can easily go to it, okay. Fine. So any questions on types of tables? We completed physical tables and then temporary and table variables and then your predefined tables. Any questions? Any questions, Andy? Any questions so far? Okay, fine. So let's start discussing our operators. Okay, operators discussion. Operators. So why do we use operators in SQL Server, right? So first thing is, so let's take a table. Let's take a table. I have a table in a Northwind database. Northwind database in session this one. So this session is on Northwind database. Okay. I have a table called select star from base data. Okay. I have a table. So base data table. So this table has a data. Okay. Let's take employee table for your easy reference. Okay. So I have an employee table. This employee table has a data. Okay. This employee table has a data. సో క్లయింట్ వాన్స్ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఓకే. ఒక కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ టేబుల్లో స్టోర్ అయింది అనుకోండి. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ మైండ్ ట్రీ కంపెనీ అండ్ మైండ్ ట్రీలో 2000 ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి. మరి 2000 రికార్డ్స్ ఇక్కడ లేవు కదా అని అనుకోండి, జస్ట్ అజ్యూమ్, ఓకే, ఇమాజిన్ చేసుకుని ఉన్నాయని, ఓకేనా. సో హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమవుతున్నారంటే, ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ క్లర్క్ జాబ్. సో క్లర్క్ జాబ్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ అంతా కావాలి, ప్లస్ డిపార్ట్మెంట్లో 23 డిపార్ట్మెంట్లో క్లర్క్లు అందరూ కావాలి, లిస్ట్ కావాలని అడిగారు అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఫిల్టర్ కానీ. సో కంప్లీట్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ కావాలంటే వి రైట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. దెన్ వచ్చిన డేటాని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రైట్ క్లిక్ అండ్ కాపీ విత్ హెడర్స్ క్లిక్ చేసుకుని దెన్ వీ గో టు ఎక్సెల్కి వెళ్ళేసి దెన్ ఒక న్యూ షీట్ అరైవ్ చేసుకుని దెన్ ఇక్కడ కంట్రోల్ వి చేస్తాం, పేస్ట్ చేసి ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ని హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, అంతేనా. ఒకవేళ కంప్లీట్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ హెచ్ఆర్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ ఎంప్లాయ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దట్ ఫాలో. బట్ హెచ్ఆర్ లో ఏమవుతుందంటే 10th డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న క్లర్క్ లిస్ట్ మాత్రమే కావాలంటున్నారు. అంత వద్దు నాకు, ఓకే. డోంట్ గివ్ మీ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఐ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ 20th డిపార్ట్మెంట్ క్లర్క్స్, ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు వైల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. So while extraction, so we in case if you want everything, then no need of a filter condition. So in case if you want to apply any filter condition, then apply a where condition, okay. Where condition ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారంటే, so if you don't want to extract everything, you don't want to read everything, and if you have or if you want to fetch a particular specific records based on a condition, then you will go for a filter condition. So right now మన filter condition ఏంటి టీచర్ చెప్పింది? డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి 20 అయి ఉండాలి, ప్లస్ జాబ్ వచ్చి క్లర్క్ అయి ఉండాలి, ఓకేనా.
సో రైట్ నౌ హియర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే రాసేద్దాం. ఓకే, 10 20 రాసేసాం. ఓకే, 20 డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ మొత్తం వచ్చేసారు. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్. సో వీ గాట్ ఓన్లీ 20 డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ అగైన్ ఈ లిస్ట్ వద్దంట తనకి. అగైన్ జాబ్ ఎవరైతే క్లర్క్ ఉందో క్లర్క్లు మాత్రమే కావాలి. అంటే ఇతను మాత్రం స్మిత్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆడమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. స్మిత్ అండ్ ఆడమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే తనకి ఇవ్వాలి. సో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి కాపీ అడ్రస్ కొట్టుకొని 2 రికార్డ్స్ సేవ్ చేసుకుందాం. మరి అలా ఆ ప్రాసెస్ కష్టం అండి. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈ టేబుల్ 14 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 క్లర్క్లు వచ్చినాయి. కాబట్టి అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ అండ్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ అని రాసుకోవాలి. ఓకేనా. So to write these kind of expressions, filter conditions, to write effective filter conditions while extracting data from a database, then you should know operators. Okay, and is operator. So if you know the complete operators available in SQL Server, you will be able to write effective filter conditions. Fine. So that is a need of knowing a filter operators in a SQL Server. Okay, let's see what are the operators that we have in a SQL Server, and we will go by section. So first, let's see arithmetic operators. We will discuss only arithmetic operation in today's session, and we will continue discussing the same operators in next session. Okay, so let's see arithmetic operators. Arithmetic operators మీకు అందరికి familiar. చెప్తారా ఎవరైనా ఆపరేటర్స్ ఎవరున్నాయి? arithmetic operators ఉన్నాయి. arithmetic operators ఏమన్నా చెప్తారా ఎవరైనా? సో ప్లస్ multiplication రైట్ పర్ఫెక్ట్. మీరు పింక్ చేసింది చాట్ బాక్స్. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ పర్సంటేజ్. సో ఇవి వచ్చి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఇంకేమైనా మిస్ అయినాయా? సో ప్లస్ అడిషన్ మైనస్ స్లాష్ పర్సంటేజ్ మాడ్యులో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. సార్ మీకు ఇవి నాకు చాలా ఫెమిలియర్ అండి, ఇంత బేసిక్స్ కూడా మీకు చెప్పనక అక్కర్లేదు అంటారు అంతేనా. ప్లస్ మీకు ఏం చేస్తుంది తెలుసు, ఏం చేస్తుంది ప్లస్? సెలెక్ట్ అయిన సెలెక్ట్ 10 ప్లస్ 10 అని అనుకోండి, మీకు ఆటోమేటిక్ ఏమి ఇస్తుంది సీక్వెల్ సర్వర్ 10 ప్లస్ 10 చేసి సమ్ చేసి ఇస్తుంది. ఓకే, 10 ప్లస్ 10 20 ఇచ్చేసింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్షన్కి 10 మైనస్ 10 అనుకోండి. సో 10 మైనస్ 10 0 కాబట్టి 0 వస్తుంది. అడిషనల్ సబ్ట్రాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది బిట్వీన్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ ఏ ఎంప్లాయీ టేబుల్. I would like to access employee table from the Northwind database. So Northwind database, select star from Northwind database లో employee table ని యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు Northwind అని ఇక్కడ రాయాలి కదండి. సో Northwind అని ఇక్కడ రాయాలి. Northwind table లో ఉన్న database లో ఉన్న DBO sub folder లో ఉన్న employee table నాకు కావాలి. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఇట్. సో now I'll be able. Right now నా కరెంట్ సెషన్ వచ్చి BI records లో ఉంది. I am in a BI records database. So now I want to access the table from a Northwind database. Okay, Northwind database DBO schema and employee table వచ్చింది. Now, so if you look at this table now, జస్ట్ ఒకసారి టేబుల్ చూడండి. ఎంప్లాయీకి సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ రెండు ఉన్నాయి చూడండి. ఎంప్లాయీకి సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ అంటే ఏమొస్తుంది? సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ వస్తుంది. సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ వచ్చేసి టోటల్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ సాలరీ ప్లస్ కమిషన్. దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ఆర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ సమ్ వచ్చింది 1600 ప్లస్ 1300 1900 వచ్చింది. బట్ 800 ప్లస్ నల్ వచ్చింది. వి విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్ దట్ సెక్షన్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో బేసిక్ గా సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ 2 కాలమ్స్ లో ఉన్న వాల్యూని సమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ అ ప్లస్ సింబల్. ఓకే, అడిషన్ సింబల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టోటల్ సాలరీ 2000 కన్నా అబోవ్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని చెప్పాడు. ఓకే, ఇప్పుడు క్లయింట్ ఏం చెప్పాడంటే ఎంప్లాయీ టోటల్ ఇన్కమ్ 2000 కన్నా అబోవ్ ఉంటే మాత్రమే ఆ రికార్డ్ నాకు కావాలని చెప్పి. ఎలా తీసుకొస్తా చెప్తారా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కండిషన్ పింక్ చేస్తారా? సో ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ మై టేబుల్, బట్ ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ద ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ హూ ఈస్ ఎర్నింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 2000 రూపీస్. టోటల్ ఇన్కమ్ వచ్చి 2000 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే కావాలంట. సో కెన్ యూ పింక్ మీద కోరి? సో అర్థమైంది అందరికి? టోటల్ ఇన్కమ్ 2000 కన్నా అబోవ్ ఉండాలి. టోటల్ ఇన్కమ్ 2000 కన్నా అబోవ్ ఉంటే మాత్రమే ఆ ఎంప్లాయీస్ ని ఫెచ్ చేయాలి. జస్ట్ పింక్ మీద కోరి. salary greater than 2000. Okay, where condition we can write a where condition where salary plus commission, right? Greater. No, salary ఒకటే కదండి. సో టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ కదా. టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే కమిషన్ కూడా మీ అకౌంట్లో కదా పడుతుంది, అంతేనా? మీరు మర్చిపోతారండి. టోటల్ కమిషన్ కూడా మీ అకౌంట్లోనే డిపాజిట్ అవుతుంది. ఓకే, సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2000 దెన్ ఓన్లీ ఐ వాంట్ దట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్?
ఎగ్జిక్యూట్. ఈ ఎంప్లాయీ మాత్రమే లక్కీ ఫీలో అండి. సో 1400 ప్లస్ 1250 వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వీ కెన్ అప్లై వీ కెన్ యూస్ addition symbol, okay, plus symbol. So there is one special feature of addition in SQL Server. In case if you use a plus between two numerical, it performs addition operation. In case if you place the plus symbol between two numerical values, it performs addition. In case if you place a plus symbol between two strings a plus b ananu, it performs concatenation. Okay na, that is one small point you have to note it down. Okay, so in case if you are placing a plus symbol between two string values మీద పర్ఫామ్ చేస్తే కన్కాటినేషన్ చేస్తుంది, పివికి కేసి జాయిన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఏబి ఏ ప్లస్ బి నథింగ్ బట్ ఏబి కన్కాటినేషన్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఎ ప్లస్ బిట్వీన్ టూ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ అడిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా మీ డౌట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ ప్లస్ బిట్వీన్ 10 ప్లస్ ఏ అంటే అంతేనా, ప్లస్ ని మళ్ళీ ఒక న్యూమరికల్ కి ఒక ఒక ఆల్ఫాబెటిక్ ప్లేస్ చేస్తే ఏమొస్తుందని కదా మీ క్వశ్చన్. ఐ అండర్స్టూడ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఇట్ దెన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అంతేనా. సో సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంజిన్ కి ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటారు, డియర్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంజిన్, if you find a plus symbol between two numerical values, perform addition, and if you find this plus symbol between two string values, perform addition, and if you find the two symbols between symbol between one integer and one alphabet, then return a error to the user so that he will understand, he will correct it. Okay, that's what it is programmed. Okay, any questions on a plus symbol? So plus symbol is అయిపోయింది. So there is no special feature for minus. Okay, it's a subtraction only. Subtraction కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, division, multiplication, percentage only. ఓకేనా, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ మీకు ఎన్ని క్లియర్ కదండి, చాలా సింపుల్. సో ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో 1 divided by 2. ఓకే, select 1 divided by 2. What is the outcome of it? సో ఎనీవన్ జస్ట్ పింక్ చేయండి మీ చాట్ బాక్స్ లో, సెలెక్ట్ 1 divided by 2. ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ మమ్మల్ని అడగద్దు అంటారు మీరు. ఓకే, ఐ అండర్స్టూడ్, బట్ యూ హావ్ టు గివ్ మీ ద ఆన్సర్. 0.5 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, జస్ట్ అందరూ ట్రై చేయండి, సేమ్ ఆన్సర్ 1 divided by 2. ఓకే, థింక్ డిఫరెంట్ గా థింక్ చేసి చెప్పండి. 1 divided by 2 ఎంత వస్తుంది ఇన్ సీక్వెల్ అండి. సో మీరు ఆల్రెడీ సీక్వెల్ విండో ఓపెన్ చేసింటే మీరు ఫాస్ట్ గా టైప్ చేస్తున్నారా? జస్ట్ గెస్ చేయండి, రాంగ్ అయినా పర్లేదండి, ఇన్కరెక్ట్ అయితే ప్రాబ్లం ఏముంది? దేర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. సెలెక్ట్ 1 divided by 2. 0, 0.5. సో వై 0? సీక్వెల్ సర్వర్ విండో ఓపెన్ లో ఉందా నీ దగ్గర? మరి లేదన్నా, నేను మొబైల్లో చూస్తున్నా. ఓకే ఫైన్. సో లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఎగ్జిక్యూట్. 0 వచ్చింది, ఎందుకంటే సో యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఎంత ఉంది మీరు చెప్పింది 0.5 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 0.5 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, రైట్ ఆన్సర్ ఇదే. ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై ఇంటీజర్. ఓకే, న్యూమినేటర్లో ఇంటీజర్ ఉంది, డినామినేటర్లో ఇంటీజర్ ఉంది, రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజర్లోకి వస్తుంది. ఓకేనా, అది సింపుల్ పాయింట్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ చాలా సింపులే సీక్వెల్ సర్వర్లో, చిన్న స్మాల్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతాం మనం అంతే. ఆ స్మాల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై ఇంటీజర్ ఉంది అనుకోండి, మీకు రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజర్లో వస్తుంది. మీరు ఏమంటే న్యూమినేటర్లో 1 ఉంది, డినామినేటర్లో 2 ఉంది, 1 divided by 2 0.5 కదా, సో దెన్ వై సీక్వెల్ సర్వర్ ఇస్ రిటర్నింగ్ 0 అంటారు. సో ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై ఇంటీజర్ వచ్చిందంటే రిజల్ట్ ఇంటీజర్లో వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయితే 0.5 వస్తుంది, బట్ ఇంటీజర్ బై ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో 0.5 ఇంటీజర్ పార్ట్ ఏంటి 0 కాబట్టి 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. 0.5 అనేది డెసిమల్ పార్ట్ కాబట్టి అది రిటర్న్ చేయదు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ 1 divided by 2.0 ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి, ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై ఫ్లోటింగ్. సో ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై ఫ్లోటింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది, 0.5 వస్తుంది. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లయింట్ లాజిక్ రాసేటప్పుడు ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై ఇంటీజర్ రాశారు అనుకోండి, మీకు ఇంటీజర్ వస్తుంది, ఇన్కరెక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. మళ్ళీ క్లయింట్ ఇన్కరెక్ట్ వాల్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి మీ కోడ్లో అని చెప్తారు. ఓకేనా, సో ఐ థింక్ వీఆర్ డన్ విత్ టుడే సెషన్ అండి. విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ సెషన్స్. ఓకే, సో ప్లస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఎ ప్లస్ బిట్వీన్ టూ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ అడిషన్, కన్కాటినేషన్. ఇఫ్ యూ ప్లేస్ బిట్వీన్ టూ న్యూమరికల్స్ it performs addition అండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ డివిజన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై ఇంటీజర్ అది మాత్రం చూసుకోండి. ఇంటీజర్ డివైడెడ్ బై ఇంటీజర్ చేస్తే ఓన్లీ ఇంటీజర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, డెసిమల్స్ రాదు. సో ఫ్లోట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా,
I think rest of మిగతావన్నీ సింపుల్ ఉంటాయి. ఓకేనా, మిగతావన్నీ సింపుల్. సో multiplication is simple, there is no special feature in it, and subtraction is also simple, there is no additional feature. Okay, in next session we will start discussing logical operators and other operators. Okay, fine. Any questions, Andy? So I'm done with the session. So do you have any questions? Okay, fine. So we'll continue next session.